Hello, Namaskara, Elargu. Welcome you all to the Vedantu SSLC. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ Rithika Ma'am. So, ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟು, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕನೂ ಬೀಳ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಆಯಿತಾ, 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಮೈಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 1 ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಮೀ ಬಿಫೋರ್, ದೆನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತು SSLC ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು SSLC ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸು, ವಿಡಿಯೋಸು, ಚಾಪ್ಟ್ರು, ಅಕ್ಯಾಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ forget to hit the like button and subscribe it right now. Clear? So let's start the chapter. First we will learn about the introduction of the electrochemistry. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರಬಹುದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಅಕ್ಯಾಡ್ಸೇ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮದು ಅಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವು ಅಕ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿಂದು ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋ the movement of free charges, the flow of movement of free charges, that is electrons, is called as electricity or electric current. Is called as electricity or electric current. They might ask this question for 1 or 2 marks. Clear? So the flow or movement of and charges, free charges. Okay, movement ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದೀಗ ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೋತು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಯ್ತು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಯ್ತು. ಚಾರ್ಜರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಚಾರ್ಜರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಟುಕ್ ಅಂತ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎದರಲ್ಲೇನು ಟುಕ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟುಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ. Okay, electrons will go and come and flow. Then the electricity will be passed. Clear? So that only how the electrons are getting coming to your laptop or mobile and getting charged, that things we are going to learn in this chapter. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್, how it is electrons are transferring from one place to the other place, like example from the charger when you on it to your laptop or your phone, that we are going to understand. ಆಯ್ತಾ? Next, so the flow of electrons, it is in this way the flow of electrons will be happening. And main thing you people need to understand here is like conventional current. So how the electrons will be flowed, in that way the current will be flowed. Clear? In that way the current will be flowed. Now there are 2 types of charges. What are those? Positive and negative charges. We have one positive charge and one more has a negative charge in the charges. Clear? We have neutral also. Okay, these charges are contained in the atoms and every atom has the nucleus which contains positively charged protons and the neutrons. It will be having what? Positively charged protons and the neutrons will be present. Like simple example, ma'am chemistry ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನೂ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೇಗನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಟಮ್ ನಿಮ್ಮದು. Then it's visible. Yes, our atom is visible. So in this atom, you people need to remember this is the our nucleus. Aita? So idenappa namdu nucleus. Okay? So id namdu nucleus. Clear? This is our nucleus. Now this is the nucleus and this which is there ideno. ಇದು ನಮ್ಮದು
electrons. Okay, these are our electrons. Understood? Like these electrons which are present, these all are called as electrons, which are surrounded to our nucleus. ಎದಕ್ಕೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೋಡೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ? ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ neutral, completely neutral, positive, neutral, positive, neutral, positive, neutral. Okay, ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ, ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಾಟ್? ಆಟಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? This is called as what? Atom. ಸೊ ಈ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ positive charge. Which are the positive? Protons. All these protons are actually called as what? Positive charge. And it even has a neutral. So this nucleus, which I have named it here, this is the nucleus where it contains protons and neutrons. Where it contains what? Protons and neutrons. Clear? In content ಆಗಿರುತ್ತೆ protons ಮತ್ತೆ neutrons. Okay. And this is the nucleus. This much you people need to remember. So electron is present. The whole thing is called as atom. In that the electrons will be revolving around the nucleus. And this is the nucleus. Nucleus contains what? Protons and neutrons. The nucleus contains what? Protons and neutrons. Clear? And the electrons will be revolving around them. So this all things, electrons, protons and neutrons, are actually a part of a electricity. It is a part of a electricity. Clear? So how it works? Electricity is completely related to the chemical. Right? ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು by passing the electricity, that also we are going to learn it. Clear? Now everything is clear that a flow or a movement of a free charges, that the electrons is actually called as what? Electric current. Clear? Next, when substances loses the electrons, it becomes positive charge. So yavaga electron will lose the it will lose the electrons. Any substances which is losing the electrons, okay, any substances which is losing the electrons is called as positive charge. Means that energy will be what? Positive. Clear? I am losing the electron right now, I am going to be a positive charge. Okay, so positively charged, that is going to be anode. Positively charged means what? Remember it, anode. Positive charge means anode. Clear ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ ಇದು? This is not that clear. And when a substance gains the electron, it becomes the negative charge. It becomes what? It becomes the negative charge. That is going to be what? Cathode. That is going to be the cathode. Clear everyone? So whatever, if it is having, it is losing the energy, it is losing the, I'll write it down here. Loss of electron is called as what? Positive charge. Okay, gain of electron is called as what? Negative charge. Theta, negative charge. Next, example in barbodu, the glass rod rubbed with the silk cloth loses the electrons and it becomes the positive charge. However, the piece of a silk gains the electrons and becomes the negative charge. Clear? So ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬರಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೈತಾರೆ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್
ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಬ್ ಮೇಲೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Silk gains the electrons and it becomes the negative charge, and the glass rod will become a positive charge. Okay, clear everyone how it is being done? So how the cathode and the anode will be done? Cathode andre enu negative charge, cathode is going to be what? Negative charge, and anode is going to be what? Positive charge. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅದೇ. ಸೊ ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ is going to be the positive. ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾನಂತೂ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೇನೆ, ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಗೆ ನೆನಪು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಸಿಲಿ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯನೋಡಿಕು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಈಗ ಕಲಿತೀರ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. Next comes what? Electricity. Electricity is one of the most useful forms of energy. It is supplied from the electrical power plants. It is being supplied from what? Electrical power plants to our homes, offices, factories and other places by using the wire. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ? ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೋತ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಪಾಸ್ಡ್? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೇರ್? Wire, right? So you are using the wire and that energy will be actually, or electrons will be passed, or electricity will be passed through what? Through the powerhouse. Okay, it will be passed from what? Electrical power plants. There will be a certain electrical power plants in every area. So those from there the electricity will be passed to you people. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. It's not like it will go only in your home. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಗೀಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ಸ್, ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ಸ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ is actually used right now in cars also. Okay, petrol rate ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿದೆ. So we are shifting, the people are shifting to the petrol to the directly to the electrical vehicles. Okay, electrical vehicles ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. They are getting transferred to the electrical vehicles. Clear? Next, the electricity supplied to our homes by electricity supply companies is called as alternating current. Alternating current andre enuppa? AC current. Okay, AC current andre enu? Alternating current means what? Wherever the electricity is being passed, the electricity supplied to our homes by the electrical supply companies. Electrically supply companies, there will be a companies also present where the electricity will be passed actually. Okay, that will be done by what? That as actually, that passing of that electricity is actually called as what? Alternating current, means AC. Clear? DC andre direct current, AC andre alternating current, ಆಯ್ತಾ. Next, electricity generation, then the hydroelectric powers will come. Second, the thermal power plants and the atomic power plants. So electricity generation is having three things. What are these three things? First comes the hydroelectric power plants, next the thermal power plants and the atomic power plants. Clear? So now what comes in the hydroelectric power plants? Here you need to learn like hydroelectric power plants or a tidal power plants use the kinetic energy of a moving water. They use by moving the water. Like example, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಅದೇನ್ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ, ಆ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋ
thermal power plants use the kinetic energy. It uses the kinetic energy of moving water. So moving water du adardu transfer marko electricity transfer markot hogutte. That is actually called as what? Hydroelectric power. Hydro andre hydrogen. Hydrogen is present in water. In this way nenapitkondu definition nenapitkolli aita. Thermal power plants are based on the coal, diesel and natural gas. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಡುತ್ತೆ. ಕೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು natural gas. Clear? Next comes what? Atomic power plants. It is based on the nuclear fission or a uranium-235. So this is used in this atomic power plants are actually used in the nuclear power plants. Okay, nuclear power plants Gujarat avella idella allella use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಆಯ್ತಾ? Next, electricity is a means of transferring the energy, not a source of energy. Hence, it is secondary sources. It is going to be what? Secondary sources. Electricity is actually a secondary source itself. Why? Because it means transferring the energy and not a source of energy. Energy is being transferred, not the source of energy is being transferred to it. Clear? So this is what you people need to remember. Next comes what? Next is a device which produces electrical current is called a source of electric current. It is called as what? Source of electric current. Clear? A device which produces the electric current. Okay. Yav device ide alla adu produce ಮಾಡ್ತಿದೆ electrical current ಅನ್ನ. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? Sources of electrical current or electricity. Clear? So this will be also asked for 2 marks. ಇದನ್ನು 2 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ? ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಅ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ and a battery. So an electric cell is used to operate things such as clocks, calculators and the phones. Okay, dry cell and the battery ಅಂದ್ರೆ electric cell ಇದೆ. ಈ ಸೆಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? It will be having a positive and a negative charge. Okay, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇದ್ರ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, chemicals present inside it. Okay, chemicals will be present inside it. Understanding dry cell remotes nalli ella use ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಟಿವಿ ರಿಮೋಟು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದನೇ ನಡೀತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್? ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ? ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಅಮೋನಿಯಂ or zinc or sulfuric. So ee tara irutte, means these are all ionic compounds. Okay, these are all ionic compounds. This is not detailed, we will learn this also. So the different sources of electrical current, a dry cell and a battery. An electrical cell is being used to operate such has clocks, calculators and phones. In this way it's not necessary for us to charge the things. Okay, batteries will be present inside it. In that batteries the chemicals will be present, which is converting for us the positive and the negative charges. It's converting from positive to the negative charges, that is anode to the cathode. Clear? Zinc and copper also has electrodes, they will be using it. Okay, zinc with the copper electrodes agi use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Done. It is also a small sources of energy. It is known as what? Pencil cell. It is also a small sources of energy. It is also called as what? Pencil cell. Clear? Next, types of cell. We have 2 types of cells. What are those? We have first the primary cell and the secondary cell. So these are the 2 types of primary cells which people need to remember. Okay, yavadu primary one, secondary one. Let's learn what is the meaning of a primary cell now. Okay, so primary cells are non-rechargeable cells and they cannot be reused. They cannot be reused means batteries. ಈಗ just ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್. ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತಾರೆ? ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, that is called as what? Non-rechargeable cells and they cannot be reused. Example, simple
dry cells, Daniell cells, lynched cells, and mercury cells. So this Daniell cell, simple dry cell, those all things you people will learn it in your future coming classes. Okay, future coming classes andre PUC nalli. Okay, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. We even do the classes. We have Vedantu Karnataka also. In Vedantu Karnataka, we do all the classes for the first PUC and second PUC, plus the NEET and KCET is also there. So those all things we will be doing it in our ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾರಾದರೂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ rechargeable cells and it can be reused. So adana charge ಮಾಡಬಹುದು. Like example, mobile, laptop, those all will be having a batteries and we can charge them. Clear? Examples, lead cells, nickel iron cells, nickel cadmium cells. These are the simple examples which you people can remember. Clear? Next comes what? Electric mains. Electric mains andre enu? It is a common source where electricity which is produced in a power stations and is carried by wires to the different city substations. Electric mains ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಗೋಕಾಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸು, ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಮನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಅ ವೈರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವೈರ್ಸ್ ಟು ದ different cities to pass the electricity. Clear? The electricity which reaches the main board of the house is called alternating current, that is AC. Okay, alternating current andre ಈಗ just ಹೇಳಿದೆ AC. So this electricity, all things will be passed with the help of AC. DC andre ಏನು? DC will be actually used more in the home appliances. Like example, for mixer, TV, fridge, those all are called as direct current. It means directly it has been connected to the current. Okay, so like you are charging your phone, like you are charging your laptop, those all are called as current. Clear? So AC ಮತ್ತೆ DC ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. AC ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟು, DC ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, electric mains means it is a common source of electricity which is being produced like in the power stations and it is carried by a wires to the different cities, that is called as substations. And the electricity which reaches the main board of the house is called as alternating current. Means ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಮನೆಯದು ಒಂದು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಆ ಪವರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? AC ಕರೆಂಟಿಂದ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ AC ಕರೆಂಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಲಿಯನ್ಸಸ್ದು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ DC. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, electric generators means an electric generator is a device which converts the mechanical energy into the electrical energy. It will be converting what? Mechanical energy into the electrical energy. Clear? Electrical energy ಇಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ an electrical generator is a device which converts the mechanical energy into the electrical energy. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸೈಕಲನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನಿಂದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. Bulb will start glowing. It means what? This is a simple experiment actually. You people can see this experiment in your YouTube also. Lots of videos are there on them. Okay, so ಇದು ಏನು ಸೈಕಲ್ ನೀವು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಏನು ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ? You people are doing the mechanical energy. Mechanically you are physically you are doing it and it is being converted into what? Electrical energy. Simple way. Okay, and
solar cell. What is a solar cell? A device which converts the solar energy, that is sunlight, into the electrical energy is called as solar cell. And this solar cell is actually being used everywhere right now. Okay, ella kade solar cell ana use ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? A device which will convert, okay, solar energy na ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸನ್ನಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಪಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ ಡೇ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸನ್ನನ್ನು ತಗೋತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಯೂಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ means we are not wasting the electricity which has been produced. Clear? Next, this electrical energy is being stored in the storage cells or accumulators. So it is also in the store, means ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ ದ accumulators, means solar storage cell is also called as accumulator, anything you can call it. Okay, a solar cell is a non-conventional source of electricity. It is actually what? Non-conventional source of electricity. Non-conventional source of electricity andre enu? Iga it's not necessary like AC current needs to be there, DC current. This is natural one, guys. Natural one. Aito natural agi namage bartide electricity. So in future we might shift everything to the solar itself, because in case electricity power points barlilappa, electricity produce ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, because we are facing a lots of problems right now in our world, right? So avella problems start nam sun is the only source for us, okay, where we can use those things. Clear? Next, so this is solar panel which is I was telling you about. So ee tara solar panels irutte. Okay, ee tara solar panels street light nalli use ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are using it for the street light also. Okay, street light ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ street light ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is straight light, here it will be being occupied. So ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಡ್ ಅಟ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Next comes what? The kinetic energy which has been possessed by the strong winds rotates the blades of the windmills which are used to generate the electricity, and the amount of electricity generated is dependent on the speed of the wind. Okay, this is also a natural one, like solar energy kaltvalla athar tarane hege electricity produce ಆಗ್ತಿದೆ. So ಈ wind ನೋಡಿರಬಹುದು ನೀವು. ಯಾರು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲ್ಗಮ್ ಅಂತಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ಆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಒಂದು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಶೀಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾವ ಥರ ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಯಾವ ಥರ ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಹ ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ in the storage cells. Clear? So this is also example I have given you already, that is Gokak Falls or dam and everything. They are also producing the electricity. Clear? Now, water collected in the dam flows at a great speed through the special channels, and are the potential energy being possessed by the water is converted into the kinetic energy. The water which is producing the potential energy, that is actually being converted into the kinetic energy. Okay, it is being converted into the kinetic energy. Clear? The power produced from water is called as hydroelectricity. Whatever the power means, with the help of the water which we are producing, we are storing the electricity, that is called as hydroelectricity, or it is also called as hydropower stations. Okay, this is also called as hydropower stations also. Okay, clear till here everyone? So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು, ಯಾವ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತ್ವಿ, ಫ್ಯಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಂಡ್ ಶೀಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯಾವ ಥರ ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಕರೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್?
Yes. Next, the change of electric energy from one form to the another form is called as effect of electric current. Okay, the change, whatever the change of electric energy from another form, one form to the another form. Okay, the change means illinda ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಟು 200 ವೋಲ್ಟ್, 300 ವೋಲ್ಟ್ ಟು 400 ವೋಲ್ಟ್, that source of energy which has been getting converted is called as effect of electric current. Effect of electric current, like example mechanical energy to the electrical energy, and then electrical energy, not electrical energy, we can take it like hydropower stations, those all we can take it, like heat energy to the electrical energy, heat energy and the electrical energy ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Now, the effects of electric current are heating effect. When an electric current is being passes through a conductor, whenever the electric current is being passing through the conductor. So, one second guys. Passing through the conductor is being heated and the electrical energy of the conductor, whatever that conductor's electrical energy will be present, that conductor gets converted into heat energy. That will get converted into the heat energy. Concentrate properly, I am repeating it again. So whenever the electric current passes through the conductor, whenever it is getting passed, simple example, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ 100% ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, nowadays the build quality is good of the phones. If you are having a very costly phone then it won't, but ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾದಾ ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ OnePlus ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ನೀವು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್. So that is what the electrical current passes through the conductor. The conductor is being heated and the electrical energy of the conductor gets converted into the heat energy. That conductor will act like a heat energy. Same way, simple example, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಕೇಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ? There also electrical energy is being converted to the conductor and conductor is producing the heat energy. That conductor is producing the heat energy. This is very simple way and realistic examples. So, aita realistic examples. This effect is known as what? Heating effect of electrical current. This is called as what? Heating effect of electrical current. Next comes what? Magnetic effect. Okay, magnetic effect. When the electric current passes through the wire, it behaves like a magnet. So whenever the electricity is being passing through the current, means magnetic pass ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, when the electrical current passes through the wire, it behaves like a magnet. It starts behaving like a magnet. That is called as what? Magnetic effect of electrical current. Same way heat effect, that is magnetic effect. ಆಯ್ತಾ. Next comes mechanical effect. Mechanical effect ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? When an electric current flows through a coil, it rotates freely between the poles of a magnet. It starts freely fixing with the poles of a magnet. Clear? So that poles of a magnet and a coil, in this process the electrical current produces the motion and is called as mechanical method. Clear? So the electric current will start flowing through the coil. Okay, start flowing through the coil ಅಂದ್ರೆ simple example ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾ, ವೀಲು ದೊಡ್ಡದು ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, right? So they will convert electrical energy, generators ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. Okay, they will convert the electrical energy to the mechanical energy. Okay, ಅದು rotate ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It will start rotating. Okay, mechanical energy ನಲ್ಲಿ convert ಆಗ್ತಿದೆ, means that rotating of that coil is called as mechanical energy, where the electricity is being passed to the conductor. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಸಿಂಪಲ್ three things are there, types. So next comes what? Chemical effect. Next comes what? Chemical effect. So in this chemical effect, what you people need to learn. So when an electric current, so chemical effect andre when an electric current is being passed,
So when an electrical current is being passed through a conducting solution such as copper, sulfate, silver nitrate and some other chemical reactions will occur and the chemicals in the solution will break into the smaller components. Those will break into the smaller components. One more time I'll tell you. ಯಾವಾಗ electric current ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ರೈಟ್ NaCl ನಲ್ಲಿ Na ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ NaCl ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ NaClಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ in a water we have dipped it. We have dipped this thing in the water. Okay, so iveredu solution ಏನು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ will produce the electricity. Okay, that will produce the electricity. This will produce the electricity. Simple way to understand. Okay. Next, the process by which the certain chemicals in the molten or solution forms the break into the ions due to the passage of an electrical current through them is called as electrolysis. So, electrolysis andre eno? The process by which certain chemicals in the molten or in the solution state like this. Solution state ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ forms the break into the ions. This is breaking this ions. This is sodium ಮತ್ತೆ chloride ions ಇದು positive ion ಇದು negative ion ಆಯ್ತಾ so this ions due to the passage of the current electric current okay current will be passed through it okay for this electricity will be passed you think okay like through the help of battery ಅಂತ ಬರೀಲ okay through battery you people are passing it so that electrical current through them is called as electrolysis the electrolysis process has actually been happening one more time simple way I'll explain so idu sodium which is having a positive charge chloride which is having a negative charge we have dissolved that into the water nalli ನೀವು dissolve ಮಾಡಿದೀರಾ so water ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ dissolve ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದೇನ್ procedure ಇದೆ ಅಲ್ಲ that will be passed the electricity will be passed through the help of battery okay ಈ solution ಗೆ ನಾವು battery ಅನ್ನು connect ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೇವೆ through the help of electricity and the bulb will glow with this the bulb will glow okay ಏನ್ bulb ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು bulb glow ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ನನಗೆ ಬೈತಾರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ chemical effects clear so we learnt about the heating effect magnetic effect and a chemical effect clear and a chemical effect so next we are going to go like the electric component and its symbols ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಂದರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಲೈಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಸಿ ವೇ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇದು ನೀವು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ಬಹಳ ಮಂದಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ electric cell the symbol is this means positive is the highest one negative will be the smallest one electric bulb andre enu ee taranu bulb anna tagibahudu aita so this is called as bulb is on okay ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಂಗ್ 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 ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಲ್ಬ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್
Next comes what? Wire. Wire is actually going to be visible like this. Ammeter means what? This is going to be the emitter. A naduvidre emitter anta nenepittukolli aita. So voltmeter means what? This is going to be the voltmeter. Next, the galvanometer. This is going to be what? Galvanometer. Clear? Next comes the resistance. This is going to be the resistor. Okay. Next comes the rheostat. So this is going to be the rheostat symbol. Okay. Next comes the inductor. So inductor symbol is what? In this way. Resistance box symbol is what? First we'll finish with the resistance box. Okay, resistance box andre ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ RB ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, RB ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Done. Next, what's capacitor? Capacitor is going to be looking like this. Means equal number of dashes will be there. In this, the equal number of dashes are not there. Next, ದೊಡ್ಡದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸಣ್ಣದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವು ಥರದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಿಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? ಸರ್ಕಿಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is connected to the cell battery. Okay, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್. So next comes what? Next main concept is about every electric circuit consists of the following components, like a cell, a battery or a AC means acting as a source of electric energy, and a device or a electric appliances such as the bulb, fan or electric iron operates using the electrical energy. Yes. All these things are going to apply on the basis of electrical energy itself. Clear? Electrical energy ಮೇಲೇನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿತಾ? Understood? Yes. Next, a device or a electric appliances such as bulb, fan, I told you. Wires are for connecting the different components of the electric current and circuit, and an electric switch to turn off the electric device on or off. That's what I told you. This is the electric on. Idu on, idu off. Aita? So you are doing bala important too. Aita? Wires nu bala important too. Ee akasmat wires are idu kenantare wire antare ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ವೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? an electric circuit consists of complete path or paths, okay, for electricity to pass, that is current to flow through, current which through it is flowing, that is important. Okay, the simplest form of the circuit is when two terminals of a cell are connected to the two terminals of the bulb and a switch. Okay, bulb and a switch. How it is connected to the bulb and a switch? Just example, take it down. Okay, example ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೀನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ bulb, you think. Okay, this is our bulb. Okay, then this wire is being attached to the battery. It has been attached, positive, negative, positive, negative. Okay, then the circuit, when the two terminals of the cell are connected to the two terminals of a bulb and a switch. So this is going to be the switch-overs. So switch is right now on. So for that purpose, bulb will glow. So this is our circuit diagram. Clear? So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್. So this is how the circuit diagram actually works. Clear? Next, we got a perfect circuit diagram itself, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ammeter ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಮಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಬಲ್ಬ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು? ಇದು ಒಂದು ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎಟ್ ಮೀಟರ್ ನೀವು
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ 220 ವೋಲ್ಟ್ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, materials which allow electricity to pass through them are called as conductors. Materials which will pass through them is called as what? Conductors. And they conduct electric current. What they will do? They will conduct the electric current. Now, materials which do not allow the electricity to pass through them are called as insulators. Are called as what? Insulators. Like example. Example we can give it as what? Plastic, rubber, pure water, mica, wood, glass, thermal. These all examples we can give it for those. Okay. Next comes what? Water is a good conductor of electricity. However, in its purest form which is there, called distinguished water. Okay, like distilled water, whatever is there, it is in the form of a distilled water. So it acts as an insulator and is called as batteries. It's called as what? Batteries. Insulators, and it is called as a batteries. Okay. So like example, the wires which are fixed at the poles supply the electricity to our homes. So mane hatra ಒಂದು ಕಂಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಬದಿಂದಾನೇ electricity ಬರೋದು ಆಯ್ತಾ. So these wires are attached to our main boards to on or a distributed board where the device that is kWh meter has been fitted. kWh meter has been fitted. Clear? So this is what you people need to understand. So ಯಾವ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ is measured in the unit called as BOT. It is measured in the unit called as what? BOT. BOT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Board of Trent. This is called as what? Board of Trent. Clear? And unit of kWh, that is kilowatt hour. That is 1 kilowatt hour is defined as how? The amount of energy consumed when an electrical appliances of 1 kilowatt, that is 1000 watt, is being used for 1 hour. 1000 watt which is being used for 1 hour. Okay, that is called as what? 1 kilowatt. Clear? Next, so that is EKWH, that is going to be P into KW into T hours divided by 1000. So this can also be converted in this form also, like 1 ampere and all those things. Okay. So where E is going to be the amount of electricity which has been consumed here. What is the E here? This E is going to be what? E is going to be the amount of electricity which has been consumed, and P is going to be the power of appliances to consume electricity. Power of appliances to consume the electricity. Next, and T is going to be the time. Done. So this is how the calculation comes out to be. Okay, for 1 hour. Okay, this is a small calculation. This is extra knowledge to you people. Okay, so this people also can check it out. Next comes what? The types of circuit system, like circuit in series and circuit in parallels. So we have like in a series and in a parallels, which we will get a numerical problems also on it. Okay, we'll have a numerical problem on this concept. Okay, numerical problem on that in this concept. So make sure you people will practice it well. Okay, these concept na ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, because concept understand ಆದ್ರೆ numerical problem solve ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ easy ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. Yes, in series circuit the appliances work simultaneously when the switch has been closed and stops working when the switch has been open. Yes, obviously ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೀಗ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, thus in a series circuit the appliances used are dependent on each other. So because of that only it's dependent on each other. Now in a parallel circuit what happens? Okay, in parallel circuit the appliances work independently. So in our household wiring systems all the circuits are connected in a parallel way. Okay, like when an appliance is switched on, it works on its own without the irritation of the other appliances. Like when you on the fan, it only separates, only fan will be on. So ಈಗ one button ಒತ್ತರೆ fan ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತುತ್ತೆ, one button ಒತ್ತರೆ ಫ್ಯಾನು ಲೈಟು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಲ್ಲ.
ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಲೈಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಟಿವಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಹಚ್ಚೋದು, ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಜ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತ್ ಕೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? So here the light bulbs, it should be around, we use actually 60 volt to 100 volt, then afterwards watt it is, okay? Then CFL bulbs will be almost be happening at 5 to 22 watt, and then the tube light which is going to be at 40 watt, television is going to be at 100 watt, refrigerator is going to be 150 watt, then the video recorder at 20 watt, iron at 1 kilowatt, immersion heater, that is heater which is present in your homes, that heaters are going to be also at 3 kilowatt, and the kettle which we use it for heating the water and all those things, so adu bhi 2 kilowatt irutte, fan 40 watt. So this is a common knowledge, like yav tara navu ಏನು daily appliances ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಯಾವ ತರ ವಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ sometimes it will come, okay? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, an electric fuse is an important appliances of the heating effect of the electric current, and the wires of an electric fuse, this is a fuse which is present, okay? That fuse are made of special materials which melt quickly and break when the large electrical circuits are passed through them, okay? Special metals in the prepare ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. I guess it's not visible properly to you people. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಲ್ಡರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಮೆಟಲ್ melts and breaks the circuit, okay? And this is going to be the fuse wire, okay? So this is how it actually works, ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಮನೆದು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗಿಯೋದಿದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ದು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು, so that the connection will be stopped and you can do your work and then our connection can be connected back, clear? And sometimes nowadays, okay, ಮೊದಲು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು, ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಓಕೆ? ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂತು, ನೀವೇನೋ ಫ್ರಿಜ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಓಕೆ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ voltage recuperation will happen, okay? That time automatically the button will switch off, okay? ಆನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಎದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಓಕೆ? ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ನಾವ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಡ್ರಾಸ್ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೈಡ್ ಫಾರ್, ಓಕೆ? An electrical circuit consists of 3 wires. First is what? Live wire, that is going to be red in color. ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ರೆಡ್, ಗ್ರೀನು, ಬ್ಲಾಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Live wire, okay? ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ವೈರ್, ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಓಕೆ? ಈ 3 ವೈರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ nowadays actually how we are using the things is like in a different way we are using it, okay? So we are using it in a different way. Like how we are using it in a different way? So green color, black color, and then the red color. So you ಮೂರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So that it will be easy for the doing the work of that, okay? Next comes what? This is the circuit, how it will be done in our home actually, okay? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. I think it's not visible properly to everyone.
ಸೊ ಇದು ಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ earthing will be done. Earthing. Okay, this way the earthing will be done. Understood? Yes. Next concept. A 3-pin plug is generally used. A 2 lower pins of the plug are called as terminal pins. So this is called as what? Terminal pins. In this terminal pins, how it will be present? ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 3, 2 ಆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1, 2 ಇರುತ್ತೆ, 3 ಇರುತ್ತೆ. 3 ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಓವನ್ನು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರು, ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, a 3-pin plug is generally used. A 2 lower pins of the plug are called as terminal pins, and the third pin, which is on the top, is longer and thicker and is called as what? Earth pin. It is called as what? Earth pin. Means what? This green color part which is present, that is going to be the earth wire. Okay, ಇದು earth wire ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹೌ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಲರ್ ಲುಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್. ಆಮೇಲೆ ಲೈವ್ ವೈರ್, ಆಯ್ತಾ? ಲೈವ್ ವೈರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಳಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a socket has 3 holes. Almost we will be having 3 holes, 2 holes and all those things. Okay, for the terminals, and the third hole which is bigger in size is used for the earth connection. So it ಮೇಲಿಂದ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ earth connection ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, this is called as what? Earth connection. Clear? Next, a switch is a key or an on and off device which carries the electricity in a circuit or in the gadget. It is made of an insulator that is called as poor conductor of electricity, such an ebolite or a bakelite. So in switch in on and off devices, this is a switch on and off devices which we people will use it for owning the fan, anything. Okay, circuit or in the gadget, it is made up of an insulator. It is made up of an insulator. So ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಜು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 marks 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? Next comes what? A switch makes and breaks a circuit. Like whenever your switch is on or off. Okay, ಯಾವಾಗ switch off ಇರುತ್ತಪ್ಪ, okay, switch is off, the circuit is open and the current does not flow through the circuit. The current will not flow through the circuit. Clear? Whenever the switch is on, the current will flow through the circuit. ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿನಿಚೂರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಹೌಸ್-ಹೋಲ್ಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, sometimes it will block if the high voltage current is coming, so that explosions in the home will be stopped. This is safety purpose namdu. Okay, this is used for the safety purpose. Now, what is the safety measures for the household circuit systems? So now we must not touch switches with wet hands. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲಗ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ವಿಚಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅರ್ಥಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಕೈ ಇದ್ರು ಏನಾರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೆ, ಸೊ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ರಿಪೇರ್ ಅಪ್ಲಿಯನ್ಸಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬಹುದು ಅದರಿಂದ, ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, check the safety fuse and the other appliances which is being used and ensure that the MCB and the fuses of the correct strength are used in the circuit. Means ಯಾವುದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹೌ?
ಯಾಕೆ ಈ ಕರೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಡಿಮೆ? ಇದು ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ದು ಏನು ಜನ್ರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಆಯಿತಾ? ದ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ increasing with the advantage, it's been increasing with the advantage in technology and the invention of the new gadgets and techniques in various fields. And the higher the standard of the living and the comforts of the life have put more pressure on the use of the electricity, which leads to the ಕಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೈಟ್, ಶೋರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ LED ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ LED ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸು ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ get to know what is the meaning of electricity at least, right? So this is all about the chapter electricity. So ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ PYQs ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅವಾಗಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು. ಮೇಕ್ ದ notes will be available also, and make sure to prepare your own notes so that it will be helpful. Till then, see you everyone.